Hello everyone, I am Kamaljit Kaur and you are watching Literature Nexus. Today we will discuss the fourth chapter of 8th class, Saint Ravidas. When was, first question is, when was Saint Ravidas born? Saint Ravidas ਦਾ ਜਨਮ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ? Option A 1387, B 1377, C 1357, D 1367. So answer is B 1377. Question number 2. What was his father's profession? A cobbler, B farmer, C blacksmith, D potter. ਉਸਦੇ ਫਾਦਰ ਦਾ profession ਮਤਲਬ ਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕੀ ਸੀ? Answer is B. He was a farmer. Question number 3. Which type of knowledge did Ravidas want to? Sorry. Answer is cobbler. His father was a cobbler. So second answer is cobbler. Question number 3. Which type of knowledge did Ravidas want to gain? A. Materialistic, B. Earthly, C. Spiritual, D. None of these. So answer is C. Spiritual. ਉਹ spiritual knowledge ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ. What did he understand at the school? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਮਝਿਆ? A. Ills of society, B. Respect towards low class, C. Well treatment of society, D. None of these. Answer is A. Ills of society. So our next question is 5. Question number 5. Why could Saint Ravidas not put his heart in studies? A. Because of unfriendly atmosphere, B. Because of ills of society, C. Both of these, D. None of these. Answer is C. Both of these. ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਉਸਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਐਂਡ ਉਸਨੂੰ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੀਆਂ ਇਲਸ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਬੁਰਾਈਆਂ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀਆਂ. Question number 6. What was Ravidas in search of? Ravidas ਜੀ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਸੀ? A. Good friends, B. Spiritual teacher, C. School, D. All of these. Answer is B. Spiritual teacher. What is the name of the teacher of Saint Ravidas? Saint Ravidas ਦੇ teacher ਦਾ name ਕੀ ਸੀ? Option A. Swami Vivekanand, Option B. Swami Ramanand, Option C. Ramanus, D. None of these. Answer is Swami Ramanand. So our next question is question number 8. What did Saint Ravidas look in the forest? A. A she-deer caught in the net, B. A deer caught in the net, C. A fawn caught in the net, D. All of these. So our answer is A. A she-deer caught in the net. Question number 9. Who came jumping towards the she-deer? She-deer ਕੋਲ jump ਕਰਦੇ ਕੌਣ ਆਇਆ? A. The hunter, B. 3 fawns, C. The lion, D. The tiger. So answer is B. 3 fawns. Our next question is question number 10, which is what did Ravidas feel when he saw the captured she-deer? Ravidas ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ she-deer ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹੈ? A. To save the life of animal, B. To go back for meditation, C. Both of these, D. None of these. Answer is A. To save the life of animal. Question number 11. According to Saint Ravidas, what is man's sacred duty? Saint Ravidas ਦੇ according man ਦੀ sacred duty ਕੀ ਹੈ? ਪਵਿੱਤਰ duty ਕੀ ਹੈ? A. To bring peace to troubled heart, B. To save animal life, C. To love every creature on earth, D. All of these. Answer is all of these. Question number 12. From whom did Ravidas save the lives of the she-deer and fawns? The Saint Ravidas ਨੇ she-deer ਅਤੇ ਉਸਦੇ fawns ਉਸਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਹਦੇ ਤੋਂ ਬਚਾਈ? Option A. The tiger, Option B. The lion, Option C. The hunter, Option D. None of these. Answer is the hunter.
So our next question is question number 13. In what kind of things did Saint Ravidas have no interest? Saint Ravidas ਦਾ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ? A. Spiritual, B. Material, C. Non-material, D. Useful. Answer is non-material. Sorry. Answer is material. Question number 14. How did all the evil thoughts get washed from the hunter's mind? ਕਿਵੇਂ ਜੋ ਸਾਰੀਆਂ ਬੁਰੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਹੰਟਰ ਦੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ? A. Painful picture of she deer, B. Miserable plight of fawns, C. Saint Ravidas words of wisdom, D. All of these. Answer is C. Saint Ravidas ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਸਿਆਣਪ ਭਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਤਾਂ ਉਸਦੇ words of wisdom ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਪਿਘਲ ਗਿਆ। Question number 15. According to Saint Ravidas, which things are meaningless? A. Caste, B. Color, C. Creed, D. All of these. Answer is all of these. So our next question is, who said untouchability is a sin against humanity? Untouchability के अछूत जो है ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਪ ਕਿਵੇਂ ਆ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਪਾਪ ਕਿਵੇਂ ਆ? ਇਹ ਵਰਡ ਕਿੰਨੇ ਕਹੇ? ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਸਵਾਮੀ ਰਾਮਾਨੰਦ, ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਸਵਾਮੀ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ, ਸੀ ਸੇਂਟ ਰਵਿਦਾਸ, ਡੀ ਨਨ ਆਫ these. Answer is Saint Ravidas. Question number 17. For whom did Saint Ravidas bring hope? ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਸੇਂਟ ਰਵਿਦਾਸ ਉਮੀਦ ਲੈ ਕੇ ਆਏ? A. For poor people, B. For weak people, C. For backward people, D. All of these. Answer is all of these. Question number 18. What were the teachings of Saint Ravidas? A. Simplicity, B. Equality, C. Justice, and D. All of these. So answer is all of these. D option आएगी. So our next question is question number 19. Where did Saint Ravidas go for meditation? A. City, B. Village, C. Forest, and D. Temple. Our answer is C. In the forest. Question number 20. How did Ramanand inspire the people? A. Asking not to bow to the unjust demand of high caste people. ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹਾਈ ਕਾਸਟ ਪੀਪਲ ਹੈਗੇ ਆ, ਉੱਚੀ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮਤਲਬ ਤੋਂ ਸਿਰ ਨਾ ਝੁਕਾਓ। B. Asking to recognize the strength of their inner spirit. ਆਪਣੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਿਹੜੀ ਆਤਮਾ ਉਸ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣੋ। C. Asking to stay away from all weak thoughts. ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬੁਰੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚੋ। And D. All of these. Answer is all of these. So these were the MCQs of chapter Saint Ravidas. Thank you for watching. Subscribe my channel and press the bell icon. Thank you.